মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি মই তোমালোকৰ কাৰণে আন এটি ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম নৱম শ্ৰেণীৰ আৰ্টিকুল ৰাইটিঙৰ ওপৰত। দ্বিতীয় ইউনিট টেষ্ট পৰীক্ষাত আৰ্টিকুল ৰাইটিং আহিব। ইয়াত মই কেইটামান আৰ্টিকুল ৰাইটিং মই তোমালোকক দি দিছোঁ। তোমালোকে এইকেইটা ভালকৈ চাবা, তেতিয়াহ'লে পৰীক্ষাত কমন পৰি যাব। তেন্তে ব'লা আমি ভিডিঅ'টি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ইয়াত প্ৰথম আৰ্টিকুল ৰাইটিং আছে ডিচিপ্লিন। ডিচিপ্লিনৰ ওপৰত তোমালোকে শিকিবা। ডিচিপ্লিন means obeying certain rules of conduct. The very essence of discipline is obedience. A man without discipline and self-control is like a dangerous weapon. A society that has no rules is sure to fall to pieces soon. Discipline is necessary in every walk of life. Discipline cannot come merely by wishing. It will do us no good if we merely raise the cry that there is no discipline among our young people. To make the nation disciplined, the teachers and the leaders of the society should hold the example of discipline before the nation. ডিচিপ্লিনৰ ওপৰত ইয়াতকৈ বেছিও হ'ব পাৰে। এছে শিকিবা যেতিয়া তোমালোকে ক্লাছ 10ত পাবাই, কিন্তু আৰ্টিকুল ৰাইটিঙৰ ক্ষেত্ৰত ইমানখিনি লিখিলেই তোমালোকে ফুল নম্বৰ পাবা। ছেকেণ্ড যিটো দিয়া হৈছে, ইয়াত দিয়া হৈছে নিউজ পেপাৰৰ ওপৰত, আৰু ইয়াত মই তোমালোকক পঢ়ি দিছোঁ। তোমালোকে ভিডিঅ'টো পজ কৰি লিখি ল'ব পাৰিবা। The newspaper is a modern invention. It was only in the 18th century that the newspaper was introduced in England. Today, every educated person in every country finds his newspaper a daily necessity. In a democratic country, educated men cannot do without newspapers. They can do immense good or great evil to the country. Newspaper reading should be the regular habit of every educated man. An educated, critical body of readers alone can assure certain standard in journalism. তাৰপিছত 3 নম্বৰত দিয়া আছে পাঞ্চুৱেলিটি। Punctuality means the habit of keeping time in every work. A man is said to be punctual when he is exact in keeping time. Punctuality is an excellent habit of life. It is necessary in every walk of life. If we study the lives of those who made their lives glorious, we find that they were always punctual. History tells us how Napoleon, one of the greatest military genius the world has ever seen, had to die a captive because his general was late by 5 minutes to arrive. This is a glaring example of history to teach us the value of punctuality. তোমালোকে ধুনীয়াকৈ শিকিবা এইবিলাক। মই তোমালোকক কেইটামান বাছি বাছি দি আছোঁ। ইয়াত মই বাছনি কৰি লৈ বহিছোঁ তোমালোকক দিবলৈ। তোমালোকে লিখি ল'বা, ধুনীয়াকৈ লিখি ল'বা। তাৰপিছৰটো হৈছে বিহু। দ্য ফেষ্টিভেল ইউ লাইক most, এনেকৈ আহিব পাৰে। ইয়ৰ ফেভাৰেট ফেষ্টিভেল, এনেকৈ আহিব পাৰে। এ ফেষ্টিভেল ইন ইয়ৰ লোকেলিটি, এনেকৈও আহিব পাৰে। The Bihu is the national festival of the Assamese. It is largely observed by the people of Assam Valley. The Bihu festival is celebrated on the last day of the month of Chaitra. This is called Bohag Bihu or Rongali Bihu. There are 2 other Bihus, the Mag Bihu or Bugali Bihu and the Kati Bihu or Kongali Bihu. But
Bohag Bihu or Rongali Bihu is the greatest of its kind. It lasts for 15 days. The Mag Bihu or Bugali Bihu is observed on the last day of Puha and the first day of Mag. It lasts for 2 days. Kati Bihu or Kongali Bihu takes place on the last day of Ahin. The Bihu festival speaks of the culture and civilization of the people of Assam. এইখিনি তোমালোকে লিখিবা। তোমালোকে জানা বিহুৰ ওপৰত ৰচনা লিখিলে কিমান ডাঙৰ হ'ব পাৰে, কিন্তু আৰ্টিকল ৰাইটিং ইমান ডাঙৰ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। ইমানখিনি তথাস্তু তোমালোকৰ কাৰণে হৈ যাব। 5 নম্বৰত আছে ইয়ৰ ডেইলি লাইফ। তোমালোকে পৰীক্ষাত ইয়াৰ হেডলাইন দিবা মাই ডেইলি লাইফ। এইটো এনেকৈ লিখিবা, পিপল অফ দ্য ছেম প্ৰফেশ্যন অৰ ফলোয়িং কমন পাৰ্চুইটছ জেনেৰেলি হেভ দ্য ছেম পেটাৰ্ণ অফ লাইফ। I am a school student. I rise in the morning and settle down to the preparation of lessons and school tasks. At 8, I take my breakfast and go to school. After school hours, I return home and take my refreshments. In the afternoon, I play football with my friends. Returning home at evening, I review the progress of the class and revise old lessons. Then I prepare 2 or 3 subjects by 9:30 p.m. At 9:30, I take my dinner and retire to rest. এইটো ডেইলি লাইফ হিচাপে তোমালোকে লিখিবা। ইয়াত আৰ্টিকলৰ কাৰণে টাইম মেনশ্যন কৰি বেছি লিখা হোৱা নাই, একেবাৰে চমুকৈ লিখা হৈছে। তাৰপিছত আছে ডিউটিজ অফ ষ্টুডেণ্ট। ছাত্ৰৰ কৰ্তব্যৰ ওপৰত লিখিব লাগে। তোমালোক ছাত্ৰ ছাত্ৰী তোমালোকৰ কেনেকুৱা কৰ্তব্য ইয়াৰ ওপৰত লিখা হৈছে চোৱা। The main duty of a student is to study regularly. Student life is the proper time to prepare for the future life. If a student does not utilize the period of life properly, he will have to repent for the rest of his life. A student should know the value of time and do everything in right time. While at school, he must obey his teachers and do whatever they may tell him to do. He should take part in all kinds of extramural activities. Students must keep at a safe distance from politics. They should not be tools in the hands of so-called political leaders. The aim of his life must be to make himself a worthy citizen of free India. এইটো হৈছে ডিউটিজ অফ এ ষ্টুডেণ্টৰ ওপৰত আৰ্টিকল। তাৰ পিছৰ আৰ্টিকলটো হৈছে তোমালোকৰ কাৰণে ফিজিকেল এক্সাৰচাইজ। এইটো বহুত সৰুকৈ তোমালোকক দিয়া হৈছে, তোমালোকে শিকিবা। ফিজিকেল এক্সাৰচাইজ ইজ এন exertion of the limbs. There are different kinds of physical exercise: walking, swimming, rowing, outdoor games, etc. To keep good health, one must take any kind of physical exercise regularly. Physical exercises make the muscles strong and the body active. It is truly said that health is wealth. All the pleasures of life are denied without health. But it should be remembered that over-exercise is as bad as no exercise. তাৰ পিছৰটো দিয়া হৈছে মোবাইল ফোন। মোবাইল ফোনৰ ওপৰত তোমালোকে ধুনীয়াকৈ শিকিবা। আৰু মোবাইল ফোনৰ ওপৰত ইয়াত লিখা হৈছে চোৱা। এইটো কেতিয়াবা আহে এনেকৈ, ইউজ এণ্ড এবিউজ অফ মোবাইল ফোন। দ্য মোবাইল ফোন, a wonderful invention, is the latest gift of science to man. It is in fact an improved version of landline phone and enables us to talk to anybody in any part of the universe. This phone has received tremendous response from people all over the world. Mobile phone has played a very vital role, especially whenever there is an emergency, such an accident, a robbery, a murder, or sudden serious illness. However, the mobile phone has also added to the criminal activities, and it is used by the criminals and the underworld from any place at any time.
তাৰ পিছত দিয়া হৈছে তাৰ পিছৰটো চোৱা স্কুল লাইব্ৰেৰী। দ্য স্কুল লাইব্ৰেৰী ইজ এ ষ্ট'ৰ হাউচ অফ নলেজ। ইট ইজ part and parcel of school. A good school cannot run without a library. Books on various subjects are kept in the school library. The books are arranged in order of subjects on the shelves. To borrow books, a student must write on a slip the name and number of the books he wants. The librarian or a teacher in charge makes the book available to the students. The library makes the students think the most. It makes them a world of wit and wisdom. তাৰ পিছৰটো দিয়া হৈছে স্কুল মেগাজিনৰ ওপৰত। এইটো তোমালোকে চাবা ধুনীয়াকৈ। এইটো এনেধৰণৰ হ'ব। The school magazine plays an important part in school life. It is generally published annually or on alternate years. The students and the teachers write in the magazine. Articles are invited from the students. The magazine contains articles like poems, stories, essays, drawings, etc. of the students. The magazine helps the students to express their feelings and thoughts. It increases the power of imagination and develops the creative powers of the students. The students feel proud and happy when they see their writings in print. All writers begin writing in the school magazine. Last তোমালোকক আৰু এটা দিয়া হৈছে Science in Everyday Life. এইটো এনেকৈ আহে Merits and Demerits of Science. Science has made great progress in our age. It has made our life easy. It has made the travel comfortable and speedy. Science has given us means of education and enjoyment. Science has given eyes to the blind, legs to the lame, and ears to the deaf. Computer has brought speed and correctness in our work. Science has, of course, worked as a curse in some cases. People have produced powerful weapons. Every day, hundreds of men fall to bullets and meet with car accidents throughout the world. Science has no doubt given us prosperity, but it has taken away peace. এনেদৰে তোমালোকে আৰ্টিকল ৰাইটিং লিখিবা আৰু আৰ্টিকলত ইমানখিনি লিখিলে তোমালোকৰ হৈ যাব। তোমালোকে ভালকৈ আয়ত্ত কৰি তাৰপিছত পৰীক্ষা দিবলৈ যাবা। তোমালোকৰ পৰীক্ষা ভাল হ'ব আৰু ইয়াৰ পৰা কমন পৰিব। গতিকে বেষ্ট অফ লাক তোমালোকৰ ছেকেণ্ড ইউনিট টেষ্টৰ কাৰণে। ভালকৈ পঢ়িবা। আজিলৈ ইমানখিনি। নতুন ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম। ধন্যবাদ।